কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম। মানে তাহলে কি আমাকে কি তখন কি রিল ফিল করে নাচতে হবে নাকি? কারোর 3 মিলিয়ন হোক বা 300 হোক, ওই 300টাও একটা পাবলিক। দিস ইজ হাই কোলেস্ট্রল বাটারিং, লাইক wannabe লাইক ইউ। হ্যাঁ, What are you escaping from and what are you exploring? Please someone tell him that there's something called personal. I created a dating website. Really? আমি আমার অডিয়েন্সকে আমি ভুলভাল জিনিস দেখিয়ে ওদের আমি যে দেশের এত খারাপ অবস্থা, I mean you can go ahead and do it, you can build muscles on your right hand and influencing also should come with a bunch of ethics. Yeah, I need a job. And that is the reason I am out. স্যার কতক্ষণ ধরে ওয়েট করছিলাম, প্রায় 1 ঘন্টা ওয়েট হয়ে গেছে স্যার। মানছি কিছু করি না তেমন, বাট আমারও কিছু কাজ থাকে, মানে সবসময় বলা যায় না, বাট থাকে কিছু থাকে। এই যেরকম 14 ফেব ছিল, হ্যাঁ, তো কিছু I know you সরস্বতী পুজো, you must be very busy on 14th হ্যাঁ, বাড়িতে পুজো ছিল, সরস্বতী পুজো, and so I can read on your t-shirt that it's escape and explore. Exactly, so so what are you escaping from and what are you exploring? Well, escaping from girls and maybe oh is it ha I'm a very mama's boy kind of chele ami, and exploring everything whatever coming. I remember, and let me share this fun story with you guys. আমি ওদের কলেজে একবার একটা কনফারেন্সে অ্যাজ আ স্পিকার গেছিলাম। সেখানে I saw him when I was returning. I saw him holding a placard outside the college near তপসিয়া মোড়ের কাছে, মিডিলে। ও রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে ও একটা প্ল্যাকার্ড উঠিয়ে ও এখানে লেখা রয়েছে কি জব চাই। সো আমি মানে I'll try to share that image with you because আমি আমার গাড়িতে বসে I took a photograph, and then that day I knew that okay, this boy is up to something. So Ayush, can you tell me what were you doing with that placard, man? Yeah, so basically there was a placement drive going on in our college. Okay. তো আমাকে যখন আমি ইন্টারভিউ দিতে ঢুকলাম, somehow I don't know যে ইন্টারভিউ নিচ্ছিল সে আমার ভিডিওস দেখেছে, মানে আমি ইনস্টাগ্রামে ভিডিওস বানাই। ওকে। সো এবার ওই পার্সনটা জাস্ট বসলাম আমি ইন্টারভিউ দিতে, দ্য ফার্স্ট থিং ই সেড, তোমার আমি কোনো ইন্টারভিউ নেবো না, তোমাকে একটা টাস্ক দেবো উইদিন আই থিঙ্ক আমাকে 8 ঘন্টা টাইম দিয়েছিল, তখন আই থিঙ্ক 12টা বাজছিল, বলো সন্ধ্যে 7টা-8টার মধ্যে তোমাকে একটা রিল বানিয়ে দিতে হবে অন জব অর ইন্টারভিউ সামথিং। ওকে, হ্যাঁ। তো আমি ফার্স্টে ব্রেনস্টর্ম করছি কি, আমি 2-3টে বন্ধুকে জড়ো করলাম, ভাই কী করবো, অ্যান্ড দেন আমি গেলাম একটা প্ল্যাকার্ডে লিখলাম আই নিড আ জব, নিয়ে একদম তপসিয়া মোড়ে দাঁড়িয়ে এরকম মাথায় ধরে যে আই নিড আ জব। আর লিটারালি স্যার সবাই স্টেয়ার করছিল, মানে বাস দিয়ে যাচ্ছিল, লাইক দ্য পুলিশ গার্ডস, এভরিওয়ান ওয়াজ স্টেয়ারিং অ্যাট মি কি লাইক হোয়াট ইজ দিস গাই আপ টু। না, ওরা হয়তো ভাবছিল যে দেশের এত খারাপ অবস্থা। মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি নর্মালি, মানে সি অনেস্টলি আমি এরকম জিনিস হলিউড সিনেমায় দেখেছি। আই হ্যাভ সিন আ লট অফ মুভিজ যেখানে আমি দেখেছি এরকম প্ল্যাকার্ড ধরে দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এন্ডিং, দ্য এন্ড ইজ নিয়ার, এই ধরনের প্ল্যাকার্ডস আমি দেখেছি। বাট আই নিড আ নিউ জব, মানে তাও কলকাতার বুকে তপসিয়ার মোড়ে। This was like a bizarre incident. তাহলে কি হলো, মানে did you get a job after that? Yes, absolutely. মানে আমি দিলাম, রিলটা আপলোড করলাম ইনস্টাগ্রামে। হ্যাঁ, ওনার যেখান থেকে করেছেন কোম্পানি থেকে I got a DM like congrats on your hiring. Guys, you guys should go out and hold placards that I need a new job. You never know, your employer must be watching you from somewhere. And that time তো I was in college, মানে being a student in college I got a job, মানে that was a big thing for me ওই টাইমে। না, এখন অ্যাকচুয়ালি এটা হয়, এখন মানে জোকস অ্যাপার্ট, a lot of students get good opportunities in companies. We also give a lot of opportunities to students. Of course, যারা ট্যালেন্টেড, দুরকম স্টুডেন্টস আছে, একটা হচ্ছে যারা ট্যালেন্টেড, আর একটা হচ্ছে যারা ট্যালেন্টেড নয়। ওকে, তারা মনে করে তারা ট্যালেন্টেড। আচ্ছা, মানে wannabe like you. হ্যাঁ, I'm not sign up for this. So so we also give a lot of opportunities, like I have given you an opportunity. So you have got an opportunity and you're here in the podcast with me. Yes. So how do you feel? Well, it's a question like Kapil Sharma. Okay, so like when I was coming from my home, my mom asked me where are you going, তো আমি বললাম যে মা আমি আমার ড্রিম কাম ট্রু হয়েছে, তো আমি ওখানে এমন একটা জায়গায় যাচ্ছি যেখানটা আমাকে লাইক আমার স্বপ্ন ছিল। মা বললো তুই কি ক্রিকেট খেলতে যাচ্ছিস, বিকজ আমার মায়ের জন্য ক্রিকেট ইজ আ থিং। বললাম ক্রিকেটের থেকেও ইম্পর্টেন্ট। আমি বললাম কি, বললাম উৎসব স্যারের সাথে আমি পডকাস্ট করতে যাচ্ছি। মানে দিস ইজ কল্ড বাটারিং।
This is called buttering. না, আমি বলছি না, I'll tell It's you. his word. This is high cholesterol buttering, not good for health. Please continue. No, but that's it. Finish. That's তো it. মা বললো বাহ উৎসব স্যার, And মা চেনে না উৎসব স্যারকে, জাস্ট সে। so আমি তাই জন্যই বললাম this is high cholesterol buttering. তো but anyway, so আয়ুষ মানে what's in store? I mean এর পরে তাহলে কি হচ্ছে? Plans কি লাইফে? আমি like I have completed my college and now I'm working as a content strategist for West Bengal Police. ও বাপরে। তো তার মানে কখনো মানে পুলিশের রাস্তায় ধরলে I'll call you? একদম স্যার, আর আমাকে ওয়ানাবি বলেছে, এটা আমি নোট করেছি কিন্তু। হ্যাঁ মানে তাহলে কি আমাকে কি তখন কি রিল ফিল করে নাচতে হবে নাকি? মানে ছাড়া ওটা পডকাস্টের পর আমি বলবো লাইক কি করে। আচ্ছা, ওকে। সো ইয়া, অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট আই এম অলসো ইনটু মাই ওন কন্টেন্ট ক্রিয়েশন। ওকে, গ্রেট। সো ওটারই প্ল্যান চলছে, লাইক আমি নিজে পার্সোনালি কি করে আমি আরো ডেভেলপ করতে পারবো অ্যাজ আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর। ওকে, ওকে। So you're freelancing? Yeah, absolutely freelancing. So who are these clients? I mean, apart from West Bengal Police, who are these clients that you are working from? I mean, what kind of clients? I mean, like recently I worked with a client of a hotel where I had to shoot a reel for them. Okay. So I just gave them the idea and like even they were like if I want I can execute for them, but ওরা চাইনি, but ওরা সেটা বললো না। তো জাস্ট আমি আইডিয়াটা দিয়ে দিলাম and I got a good pay just ওই আইডিয়েশনটা দিয়ে। So what do you think? I mean, see, there are so many out there. I believe that you must be having a lot of friends who are trying their luck with influencing or with freelancing. So do you think that influencing and freelancing is the same thing or is it different? Influencing, nah, it's absolutely different. Like for me it is different. How? Influencing আমার জন্য মানে হলো it's like আমি নিজের জন্য করছি, I'm an influencer. আমি আমার কাছে ব্র্যান্ডস আসছে, আমি ওটা প্রমোশন করছি, শুটে আসছি, মানে আমি ওটার I'm an influencer. আমি আমার কোম্পানির আমি ব্র্যান্ডস পাঠাই, আমি ওটার ইয়ে করছি। আর ফ্রিল্যান্সিং ইজ সামথিং ওয়্যার আমি করে আর্ন করছি নিজের জন্য। ইন্ডিভিজুয়াল মানে ডেফিনেটলি ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং করেও আমি আর্ন করছি, বাট ওটার মোটিভটা আলাদা হয়। So see, what I feel is that jara solopreneurs, all solopreneurs at some point of their career, they were freelancers, right? So for example, I mean, I'm not talking about an entrepreneur who has joined a big company and then eventually একটা entrepreneurial role এ গিয়ে সে একটা বিরাট বড় একটা পজিশন পেয়ে গেছে। I'm not talking about those kind of people, but I'm talking about people like me যারা একদম স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করেছে উইদাউট এনি সাপোর্ট, বুটস্ট্র্যাপ করেছে যারা। তো কোথাও না কোথাও আই বিলিভ দ্যাট ফ্রিল্যান্সিং ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ টুয়ার্ডস ইউর অন্টারপ্রেনারিয়াল জার্নি। তার কারণ হচ্ছে যে লাইক আই ওয়াজ এ ফ্রিল্যান্স ওয়েব ডিজাইনার ওয়েন আই স্টার্টেড। ইভেনচুয়ালি মানে আমি অনেক কাজ করেছি। I became a freelance photographer, I became a freelance videographer. So web designer, videographer, photographer. I became a freelance music producer because I had a background in music production. But somewhere I feel that this influencing thing is more, it has to do more about, it is not freelance to me, just like you said. Freelance is basically the job you do, but influencing is basically the added cherry on the cake. Because kind of added responsibility. Because you have some added responsibility, social responsibility, I believe, which a lot of influencers don't really get. I feel these days that তুমি তো ফ্রিল্যান্স করছোই অ্যাজ অ্যান ইনফ্লুয়েন্সার, কিন্তু যেহেতু পিপল ফলো ইউ, বিকজ পিপল ফলো ইউ, ইউ হ্যাভ আ রেসপন্সিবিলিটি টু ইউর অডিয়েন্স। অ্যাবসলিউটলি। আমি আমার অডিয়েন্সকে আমি ভুলভাল জিনিস দেখিয়ে ওদের আমি মানে যতই কারোর যদি ফলোয়ার্স কারোর 3 মিলিয়ন হোক বা 300 হোক, ওই 300টাও একটা পাবলিক। এবার ওই 300-র জন্য আমাকে রেসপন্সিবল কন্টেন্ট দিতে হবে। আমি এখন একটা কন্টেন্ট করলাম যেখানে অডিয়েন্স ক্যান গো আগেনস্ট মি, দেন আমি বানাবো না ওগুলো, ওটা আমারই আগেনস্টে যাবে না, আমার এথিক্সেরও আগেনস্টে যাবে ওটা। সো yeah, I mean, influencing also should come with a bunch of ethics. Yeah, absolutely. And which because I work with a lot of influencers for a lot of brands, but I have seen in few cases I've seen that ethics ta ekটু missing থাকে. Yeah, recent example Poonam Pandeyর PR team, I mean that was rubbish আমার জন্য কোনো, that doesn't make any sense. I think that is the worst case that we can show as a case study to people. Exactly. That this is what you should not do.
Exactly. That's This is what you should not do. Right? I felt that it is not only about the person who is standing in front of the camera, but also it's their PR team. Yeah, the not only the PR team. I mean, anyone who has contributed the brains behind that campaign, absolutely. or for that matter, any campaign. If you are thinking about an idea, so you have to think responsibly. So you cannot just go out there and be crazy and do crazy stuff and talk shit about people, and if you think that it has got no repercussions, then I think it's foolishness. Correct. So a lot of people commented about the kind of work that she does. But honestly, she's not begging. She's doing something. So I don't feel like offending someone for the kind of work that they do. But I feel that yes, whatever you do, man, do it responsibly. Exactly. Because like the work she does, ওই দিকে আমি যাচ্ছিও না, that's a separate thing. Yeah. But the way she presented herself in this campaign, that is a like question thing. Like how can you do this? Absolutely so. Absolutely so. So Ayush, coming back to you, you said that you are creating content. So what kind of content are you creating apart from your client content? Okay. There's an interesting story behind this. When I joined college, I think back in 2021 or 2020, I was from a COVID batch. So during that time also, during the COVID period, I had like অনেক ideas আমি মাথায় রাখতাম যে এরকম টাইপ অফ ভিডিও বানাবো এরকম, বাট কোনোদিন এক্সিকিউট করতে পারিনি। Because I used to think ki at a proper video, at a reel, at a content বানানোর জন্য I need proper camera, proper team, proper. But then when আমি যখন কলেজ স্টার্ট হলো, I got a group of friends যে আমাকে অনেক মোটিভেট করে, অনেক হেল্পও করেছিল অনেক কিছুতে। তো আমি অনেক আইডিয়াস ওদের পিচ করতাম যে ভাই আমি এরকম একটা ভিডিও বানাতে চাই, লাইক হোয়াট ইজ ইয়োর টেক অন দিস, এন্ড দে লাইক মোর অর লেস সাপোর্টই করতো আমাকে। তো ফার্স্ট আইডিয়া which I came up with, calling teachers by their names. মানে আমি র্যান্ডম প্রফেসরসদের গিয়ে ওদের নাম নিয়েছিলাম কলেজে। So, I mean, you got bashed up or something after that? না, লাইক লাকিলি মানে আমি আমার কলেজের একটা মানে যে হেড ছিল তার থেকে পারমিশন নিয়েছিলাম যে ইন কেস ম্যাম যদি কিছু হয় তুমি সামলে নেবে, and I got a green flag from her side, so I was like okay fine. So and I did the video, and the video went viral. Like at that time my account was dead. I hardly had 500 followers at that time. I got around 40k to 80k views, 40 to 50k views something on Instagram. I mean, that was huge thing for me. So that proves the point. It does not matter what hashtag you're using. It does not matter what is the duration of your content. What matters is the context. Yeah, absolutely. The relevance of the content. So if you are relevant, if your content is relevant to people, then it will take off. So it doesn't really matter that how many followers you have got, because followers these days, see, to be very honest, if I talk about the number of likes, if you are posting something on your feed, a lot of people are looking at it, but it does not it does not mean that that person has to put a like on it. Absolutely. Right. So maybe I don't like someone, but I like the content, but because I don't like someone, I won't put a like. That is number one reason. Number two reason is I don't have the time to wait and do a double tap. Reason number three is it's just a passing phase on a feed, right? Yeah, because per day you are looking at so many content, 300 to 400 pieces of content when you are scrolling, right? So it's not possible that you will keep double tapping. tap. But yeah, I will tell you, I have seen people who do that. I mean, the Gen Z, there are few people where I've seen that there are truck and they're just double tapping, and you have flying hearts everywhere, right? So I don't know. I mean, it took me some time to even figure out when you double tap, you get a heart. Yeah. So although I'm from the digital background, but because these apps are getting updated every week or every now and then. So do you even know, like if you go to Instagram, or at a comment section and comment যদি double tap করেন, yes, comment also get like. Yes, I know. I mean, it's a learning process. But absolutely. I mean, as I was telling, that this proves the point that relevance is the key to success of content. It is not just how you are talking or who you are. I think being authentic is very important this day, because people really love others who are true to themselves. At least on the camera. Absolutely. Like I would like to share something. Yeah. Since that video went viral,
I after that did a bit research and like how things work. Hmm. So yeah, accordingly that I was preparing myself. So I Yeah. like jot down few points. Like number one, who are my target audience? Correct. Number two, at what time I should post according to my target audience. Like so for example, my target audience was college students, college students or school students. তো ইউজুয়ালি ওরা সকালে স্কুলে থাকে বা সকালে কলেজে থাকে, তো কোন টাইমে ওরা ফ্রি হয় আমাকে ওভাবে ভাবতে হয়েছিল। অ্যান্ড দেন আই রিয়েলাইজ কি না মেবি 7টা-8টার পর ওরা বাড়িতে যায়, গিয়ে দে হ্যাড আ ফ্রি টাইম। কারেক্ট। তখন আই উড আপলোড দ্য ভিডিও। তাহলে মেবি তো ওরা অনেক সময় ট্রাভেলিং করছে, ট্রাভেলিং করলে ফিডে আসলে ওরা স্ক্রোল আপ করে দেবে। কারেক্ট। তো ওই জন্য এমন টাইমে আপলোড করতে হতো যেখানে ওরা বাড়িতে বসে দেখতে পেতো। অ্যান্ড ইয়া লাইক আই ওন্ট সাই ক্র্যাক দ্য হোল থিং, বাট আমি ভালো মতো করেছিলাম। বিকজ পরে ওই ফার্স্ট ভিডিওটার পর ধীরে ধীরে আই গট টু নো আইডিয়া। দেন আমার ল্যাক্সে ভিউজ গেছে, মিলিয়ন্সে ভিউজ গেছে। আমার রিসেন্ট একটা ভিডিও 9 মিলিয়নও ক্রস করেছিল, একটা ডান্স ভিডিও। এটা ভেরি নাইস। এটাই আমাকে ওই সব দেখে আই ইউজ টু পোস্ট কি কোন টাইমে যদি আমি পোস্ট করি আইল গেট দ্য ম্যাক্সিমাম ভিউজ অর দ্য অডিয়েন্স এনগেজমেন্ট ইজ দ্য মেইন থিং। কারেক্ট। এনগেজমেন্ট যদি হয় অটোমেটিক ভিউজ আসতে বাধ্য হবে। অলসো দ্য নাম্বার অফ রিপ্লেস সেভ, কত সেভ হচ্ছে, কজনকে শেয়ার করা হচ্ছে, ভিউজ অটোমেটিক হয়ে যাবে। মানে এমনও আমি দেখেছি লাইক দের আর ভিডিওস যেটাতে ইউ আর গেটিং মেবি 1 লাখ ভিউজ, বাট ওটার লাইকস আসছে মেবি 20,000। তো লাইক কেন হচ্ছে? বিকজ তোমার এনগেজমেন্ট এত স্ট্রং যে ওটা তুমি ইয়ে করছো উইদাউট এনি প্রমোশন, অবভিয়াসলি অর্গানিক্যালি। মানে 20% এঙ্গেজমেন্ট চলে আসছে। হ্যাঁ। So I think Ayush, you are doing a great job. But what's the future of this? Of content creation? Yeah, I mean, see, I'm not demotivating anyone, but see, ultimately this is a third-party platform. Okay. You are not paying the platform to be on it, right? Rather, the platform should pay you to some extent. I mean, it does, but not everybody gets paid, right? Okay. So your views are not your views, it's the platform's views. Correct? I think I won't know ki eta future or not, but this is the game right now. আজকে আপনি বলুন the business persons, like I won't name them হবে, but suppose একজন শার্ক ট্যাঙ্কেই যে ছিল, like they have their obviously their well known business, everything to run. ওটা ছাড়াও কেন ইনস্টাগ্রামে রিলস বানাচ্ছে, কেন ইনফ্লুয়েন্সারে আসছে, ওরা ইনফ্লুয়েন্সারশিপটা কেন করছে, ওরা রিজনটা কি? See, the thing is that today business has to have a face. Absolutely. Correct. Every company is looking at building brand value, but apart from brand value of a company, people also try to associate a company with a face, because amra jotota bhabi na, the more we think that we are becoming far away from the human touch. It is actually not true, because see, with the advent of AI, more and more technological penetration, it is not true if you feel that it is becoming human less. Okay, it's not that. And that is the major psyche behind people looking at a person or a human being as the face of a company, and it has even grown over a period of time. So if you see, every company owner or every brand owner, because a company might have multiple brands, so every brand owner, they are trying to associate their brand with a human face. It can be their face, it can be a person from the leadership team. Exactly. So that is why what happens is that the more people get a authentic side of a business owner, they start believing the process, they start believing the products and the services as well. So it is a very good marketing tool, and also it is a very good tool to establish thought leadership. Exactly. Right. So that is why, see, I don't see any harm if a Shark Tank shark comes and dances on Instagram once in a while. But regular, if it is a regular affair, then I'll tell that then I will become a shark, and then I will tell you that sir nahi jama, and that is the reason I am out. Right. So not my expertise. Not my expertise. मैं आपका ज़्यादा help नहीं कर पाऊँगा इसमें. That is the reason I am out. That is the reason I am out. But sir, eventually then ওটাই দাঁড়াচ্ছে যে this influencer marketing or face value is the main thing then, like the future game. See, it has always been the game. See, if you look at older brands, if you look at older advertising companies, all are run after somebody's name, right?
over the generations, the legacy brands, people do not realize that it is somebody's name. हाँ. Right? People don't realize. You talk about, any clothing brand, or you talk about food brand, right? For example, Kentucky Fried Chicken. KFC, yeah. KFC. So KFC, the mascot was the founder. Correct? So it has always been the game like that. Yeah, absolutely. It is nothing new. It's just that now we have a newer platform. We have a newer platform. We have new ways of doing it. And today people are investing a lot into making good videos because see, everybody has got a smartphone. They have got 5G or 4G at least. So you can see that if somebody's quality of video is good or bad, if the sound is good or bad, right? So that is why people are actually, I think that this is this is how people have evolved in marketing, right? So if we two are talking today, so this is also somehow or the other, this is going to help us in the long run, right? Because not only because people are going to watch us, but also because we are exploring these topics. Correct. So I am getting some answers to my questions. You are also getting some answers to your questions. And this is knowledge. This is free knowledge. So see, it depends. I believe it depends on you that how you are going to use Instagram or platforms like Instagram or YouTube. Whether you will use it for your knowledge, whether you will use it for fun, whether you will use it for entertainment, or also we can use it to educate others as well. Or education. Yeah. Correct. So this is just the like the flip side of the coin. Absolutely. So when people say that अरे यार तुमने तो बहुत time waste कर दिया Instagram में, it depends that how that person is consuming that platform, right? So, and see, to be very honest, I have seen my parent, my mother, she's on phone most of the time when she is not working, right? So it is not about the generation. It is about the technology, the tools that we have got. When I was growing up, I used to play with cassettes. When I was in college, I used to play with CDs and DVDs. I used to, and when I say play, literally like trading CDs and DVDs कि तेरे पास ये मेरे पास वो है. Cricket attacks देखो तुम. हाँ. उससे पहले we used to trade cricket cards. हाँ तो cricket. Correct. There was a chewing gum called Big Fun, and we used to get free cricket cards with that. So it is just it has changed and evolved over time. So today, if I have to sit and read a book, I have to choose that, okay, I have got half an hour. Should I read a book? Should I scroll through Instagram? So this is your choice. Exactly. Nobody can tell you that, this is wrong, this is right. There is no right or wrong in this. It is just, this is your choice, how you are going to use your time and how you are going to, whether you are investing your time or whether you are wasting your time. Exactly. So that is like, up to you. Suppose, आगे, for example, for any education purpose also, যদি আমি কিছু knowledge gain করতে চাই, we used to, look for an encyclopedia or a dictionary or just to ask someone. But in today's, जैसे like I was in my college when I used to study, कुछ doubt থাকলে I used to Google it. But বাইরে থেকে when someone used to see it like হ্যাঁ ये phone use করছে, like you're using the phone. That is not the case. Like for what reason I'm using, that depends. Yeah, absolutely so. So it's a choice. It's always a choice. Yeah. Right. So Ayush, I think that we have had a great session today. Late করিয়ে দিলে 1 ঘন্টা. I believe that Ayush is really late today for work. Absolutely. What work? সব কিছু বলা যায় না. Like please someone tell him that there's something called personal. No, actually, I was always really bad with privacy settings in my head. I will just give you a small example before we log off. So one fine day, I created a dating website. Really? Yeah. Okay. I have created a lot of things. I've created a virtual multiplex. When Amazon, Netflix was not there, I got a very good, feature from Times of India back then. And after that, I sold my software. So anyway, so back in college, I built a dating software. And I sent anonymous links to a lot of my friends. Female friends? No. Like, everyone. And I knew that the females wouldn't join because, obviously for safety reasons. But a lot of my male friends, they joined the network and they did not know that it was my website because it was an anonymous link.
And what happened was I created a lot of bot profiles on the website. So it was Angel Priya 69 by yeah. sir. Angel Priya 69 by Utsav sir. So there were around I think 120 or 150 bot female profiles from across the world, which was actually auto generated on the website. And a few of my friends, they were sending them steamy texts. They were inboxing, and I could see those texts because encryption was not a thing at that time. Okay. So I could see those texts, and then after a week or so, I got in touch with one of my friends. I called him up, and then I said that, so तेरा कैसा चल रहा है तेरा वो Netherlands वाली के साथ? So he was like, he was shocked, and he was like, how do you know? I mean, what? No, I have not signed up. And then on my computer screen, I could see his IP address and everything. So I took a photograph and I sent it to him on Facebook Messenger. So we did not have WhatsApp at that time. Achha. So on Facebook Messenger, I sent it to him. You won't believe he did not speak to me for 3 years after that. So, but is he still in touch with you? Yes. We are very good friends. मैं होता तो कभी बात नहीं करता. Permanent रिश्ता खत्म. We are very good friends, but I'm not going to take his name because he's married now. So, but I mean, yeah, we have had our share of fun. But of course, I mean, when we were studying, we learned about ethics. We learned about the importance of ethics in engineering. So I think that's very important till date. Ethics is always important. So yeah, Ayush, I mean, coming back to you, if you have got a lot of personal stuff that you have to do, absolutely, you can do it. I mean, you can go ahead and do it. You can build muscles on your right hand and do and I mean, speechless. समझदार को इशारा ही काफी होता है. So I thought it একটা family oriented होतो podcast, but it's fine. See, back in college, I used to have this big, this long hair, and I used to have वो समझ में आ रहा है. and all that those I can things. understand. So like someone who can create a fake website. So yeah, I mean, I was a rock star back in college, and inside my brain, I'm still, I'm still a rock star. Inside only, right? Yeah, inside only. Only inside only. Outside, I have a lot of other obligations. Also, to run a company, I can be a company rock star, but not otherwise. So yeah, I mean, that's that, Ayush. So thank you so much, Ayush, for joining me today. Thank you for having me. Thank you for jailing me. Thank you for taking my insults. Please take those personally. Personally. And for all of you who have been watching us for so long, thank you so much for joining. And Ayush, thanks again. Thank you so much.